It worked! The launch was successful. I'm not dreaming, am I? No, this is no dream. There is something I'd like to ask you, however. What is it? Haven't we already started the live stream? Oh, you're right. Sorry. Hello, everyone. This is Shifty, your host for the 2nd anniversary live stream. Thank you for joining us for this special occasion, in which we're also celebrating the launch of the satellite. And I'm Rappy, your co-host. We are currently at the Pretender Rocket Launch Command Room, where we're bringing you an exclusive live broadcast. What you just saw on the screen was a successful rocket launch. At this very moment, the counter-satellite on board said rocket is soaring into the sky, carrying the dreams of all the Ark residents. What was once a dream has now become a reality. The Counter-Satellite Launch Project is a joint initiative between the Commander and the Counters to enhance the Ark's information monitoring capabilities. This is a test launch to help substantiate the information we currently have on hand. Many unknown challenges await us in the future. That's right. We've just taken our first step. It's hard to believe this is your first time hosting, Rappy. You're handling it like a pro. It's my first time, but given that I'm here on the Commander's order, I'm intent on doing my best. You're as reliable as ever. It's no wonder you were chosen over the other candidates. Or maybe it was because I'm the only Nikke who could fit into this uniform. Anyway, back to the main topic. The rocket launch was successful, but will the rocket successfully carry the counter-satellite into orbit? Let's check in with the pilot in the cockpit to share the current status of the counter-satellite in detail. Sorry to keep y'all waiting. This is the pilot, Anise, coming to you live from the cockpit. What? No way! Anise is the one piloting the rocket? They say she was chosen because she had experience with relevant simulators. But actually, she did read a few books on rockets. Any chance you could turn down the mics in the command room? It's a bit noisy. Thanks. Now then, this here, folks, is the highlight of today's live stream. As the name indicates, the Pretender rocket has been specifically outfitted with camouflage technology so that it closely resembles a rapture. Thanks to that, it hasn't been intercepted by any nearby raptures so far. In fact, we've just overcome another hurdle. The rocket has successfully separated its booster, and everything is looking normal so far. Some of you might be wondering what booster separation is. That's why I prepared a small presentation in advance. Why don't we take a look at the notes I put together? I'd say that makes it all nice and digestible, wouldn't you? Anise? Hey, how come I can still hear you all in the command room? That's the program schedule I prepared. That was supposed to be revealed later. Huh? And my notes? Where did my lovingly crafted notes, which I spent 7 days and nights painstakingly creating, disappear to? Did I leave it in the changing room while I was swapping outfits? I've heard you've been misplacing things a lot lately. I guess there's truth to the rumors. It's okay. Even without the notebook, everyone can just listen to my explanation. Anyway, the Pretender rocket will enter its intended orbital path after 2 ignition and 4 separation phases. Every one of these stages, down to the most minute detail, poses a significant challenge. I'll stay on the line all the way and keep you updated. I hope none of our sponsors complain about that little flub of mine. Which companies are backing us again?
The project sponsors want to gauge the public's response first and plan to reveal themselves only after the rocket launch is successful. Ugh, why are they always so cagey about everything? It only makes my job harder. Shifty, you do realize that it's cut back to us, right? Pay that last bit no mind, Commanders. Just a bit of performance on Anissa's part. It's all part of the show. Thanks to Anissa's stellar acting, more viewers are tuning in. This was all staged to ensure that more people would join in this historic moment commemorating the counter-satellite's journey into space. Commander, please be sure to spread the word about our live stream to more ARC citizens. Our hope is that watching this program will provide a sense of unity among the citizens as they cheer for the rocket's successful launch and wish for a peaceful future for the ARC. So all they've got to do is share this live stream and they get a chance to win prizes? That's right. No wonder Neon has been borrowing everyone's phones. Anyway, we just received some new information from the cockpit. Let's hand it back over to Anise. Preparing for fairing separation. 3, 2, 1, separate! Separation successful. All departments, report tracking data. The rocket has completed 2 separations so far, and all readings are normal. Speaking of data, I heard that the counter-satellite contains some special data. Could you tell us more as to what the data is, Anise? Of course. Commander would approve it. The counter-satellite is accumulation of the cumulative knowledge and efforts of innumerable individuals. It is a collective dream that we all share. Use it whenever necessary. So I came well prepared. Don't worry, I double-checked everything this time, so there won't be any more mix-ups. Everybody, say entertainment! Say Mustang, the CEO of Tetraline speaking. The special annual result data performance you've been waiting for are finally here. Let's check it out together. Well, still, today's the day we launch this hunk of scrap into space, showing the whole universe our Macillus technology. I guess I'll read out your achievements, just for the heck of it. Since the CEO of Macillus is taking the time to read it, you better listen with gratitude. This is Ingrid. We must now devise the ultimate set of space tactics to excel in space operations. Now, let me ask you, how many times did I say tactical? This time, I'll be highlighting your everyday achievements. Let's take a look at your efforts off the battlefield and what you've accomplished with the Nikkes in your daily life. Happy anniversary! Fine. I suppose congratulations are in order. Let's celebrate tactically. Wishing you a great second anniversary. Wait, are the commander's work records what we're sending into space? Are you sure you showed us the right thing, Anise? I didn't go through all the data, but I could still see how much the commander cares about and takes care of us Nikkes. These records more than sufficiently highlight how the commander is working together with Nikkes to build a new future for humanity. We wouldn't be anywhere if it weren't for the commander. Heck, this live stream wouldn't have happened today if it weren't for the commander.
Commander, on behalf of all Nikkes, I would like to take this opportunity to express our gratitude. Thank you. We'd also like to thank the central government for their support in the counter-satellite launch project. We also extend our heartfelt gratitude to Missilus, Elysion, and Tetra for funding the project and providing technical support. Great news! We just received word from Ingrid, the CEO of Elysion. To celebrate the rocket launch, Elysion will be giving a special gift to everyone watching this live stream. Can you zoom in a bit so the commander can see it better? Yes, of course! Commander, be sure to jot down this code to receive your gift. Since Elysion is handing out gifts, I'm sure the other companies are preparing something too. I have a feeling that a shower of gifts will be raining down during this program. Why don't we check back with the Pretender rocket? Preparing for second stage separation. 3, 2, 1. Separation successful. All departments, report tracking data. No problems. All data readings, normal. Uh-oh! What's happening? The rocket isn't responding! Cockpit, report your status. I can't control it. I'm picking up an outside signal. Analyze it. Analyzing now. What could it be? I'm not sure. This isn't some kind of prank, is it? If it is, it's not funny. I doubt that. Analysis complete. Sending findings your way. Got it. Wait, there's some noise. I can't see anything. Mirror, mirror, what is the happiest memory? It's the time spent with precious companions. Mirror, mirror, what is the most beautiful existence? It's the goddesses that fight for mankind. Mirror, mirror, who is the most beautiful person in this world? It's you who's being come forth, step toward your class. Making beautiful. Your name is Nature. Cinderella, snap out of it! Wake up! Cinderella! Rewrite our own story. Glass slippers, full contact. With you looking after me, I will stay beautiful for eternity. What just happened? I'm not sure. We're getting some kind of interference. This is concerning. Command room, I've analyzed and sent over another video feed. Got it. Play it. Darn, we're still getting interference. We want to know if you're okay. Ugh, you're really getting on my nerves. For me, a nobody to take the place of a hero who was everything made no sense. So you're the ones who gave Behemoth such a hard time. Harmony Cube. Activate. Glass slippers, full contact. Finished. Let's move to the mission area.
I've misunderstood the meaning of what you passed on to me. Now I know. My friends showed me the way. This one's not showing either. Anise, are you sure you sent the right one? How would I know? Don't forget that we're live. Don't send just any random video to us. How in the world am I supposed to know whether it's an important video or not? All right. How are things going up there, Anise? Good news! I've regained control of the rocket. It's incredible. The rocket automatically entered the first stage of its planned trajectory. Overall condition is looking stable as well. During that whole process, I picked up several more unintelligible signals. I've sent them to the tech team, and they're analyzing them now. Got it. We'll wait. While we wait, let's watch a promotional video sent from the Ark. Gaze upon me, my audience. I'm so beautiful today. I like it. Now, I'm ready to rewrite her story. I will ruin anything that disrupts victory. It's time to punish the sinners. May you have a blessed day as well. I've been saving it for you. Tis time for the flower to bloom. Shine brightly for my radiant self. Wow, seems like they prepared some opportunities to give everyone a nice boost in the combat department. Looks like there's all sorts of fun content in store. No decorations for the outpost, huh? I hope no one fights over them. To be honest, I'd prefer if they gave us more tools that we could actually use. Like, for example, instruments to maintain all the commander figures. Some of our fellow Nikkes are so fond of those figures that they end up breaking them by mistake. It's a bit unnerving, to be honest. How in the world do they end up breaking them? No, on second thought, don't tell me. Did someone mention commander figures? Nobody mess with mine. I take really good care of it. Don't worry, that won't happen. And once again, don't forget that we're live. We've deciphered some of those signals. I'll play them now. Oh, it appears to be a video about new Nikkes and costumes. Last slippers, full contact. All right. Now is the time of true beauty. Let's go full power. True.
mercy bestowed upon the faithful. Shine brightly for my radiant sun. Hold on a moment. Target eliminated. Oh no! It's happening! It's finally happening! Anise, calm down. Calm down? After what I just saw? Are you kidding? These shameless hussies are trying all sorts of things to seduce the commander. That's it. I'm heading back right now and... Anise, get a hold of yourself. Sorry, I lost my composure for a moment. Besides, any attack you initiate would be best done from outside the atmosphere. Is the shuttle equipped with any weapons? I'll check. What are you two talking about? Anyway, we've just received some new information about the enemies. Shall we take a look? Kindly deliver judgment. Of course it's them. How are we supposed to defeat those guys if Rappy can't even take them down? I told you that I'll make them pay. Besides, we have a few new recruits with us now. Victory is ours. New recruits, you say? Any chance we could get a sneak peek? Sure, I have a recording of a battle simulation I can show you.
rocket cockpit. We've had our ups and downs, but all the readings have stabilized. And we're waiting for the next phase to be completed. The tech team has looked into why the rocket went haywire for a bit and why we received unidentified signals. And they don't have a clue. Unbelievable. Whatever they're getting paid, it's too much. Anyway, we haven't received any new signals since then. That's a relief. Shifty, didn't you have some more good news to share with everyone? Oh, yes. To celebrate the Pretender rocket returning to normal, Mustang, the CEO of Tetra, has sent us a gift. Such modest benefits. Isn't that just a nice way of saying he's being stingy? That wasn't what I meant. Well, at any rate, speaking of Mustang, he personally reached out to some artists just for us. How about we have a quick chat with these mystery individuals? Hello, Commanders. How beautiful to see you all. Hey everyone, I'm Caitlin Robrock and I voice Cinderella. Very excited to be a new goddess of victory. My feeling when acting as Cinderella was that we discovered who she was our first time in the booth. And we built her where she always carried herself as elegant and striving to be good at heart, but also fighting the essence of Anichiro inside her. The line that impressed me the most went like this: I'll just take a few more looks in the mirror before I head out. Because regardless of the situation, Cinderella must always reassure herself by gazing into a mirror. Cinderella has been anticipated by Nikke players for a long time, and I feel very excited and very honored to be trusted with such a mysterious character like her, because now we finally get to meet her and know her story. There are so many fun characters in this game, and one of my favorite is actually my original character, Helm. I really love playing her, and her summer story was a lot of fun. And she has this leadership role and how she relies on her friends in order to overcome any self-doubt. When voicing Cinderella, there aren't many difficulties at all. I mostly use my natural voice, but I do lower it a bit for that elegance Cinderella has inside of her, with a particular way of inflection that to me feels slightly unworldly, like maybe from another time period. And it makes her a unique person among all the other Nikkes. If I may, I'd like to say something for all of the Nikke players out there about this second anniversary. Thank you so much to everyone for being so supportive of Nikke, and congratulations on 2 wonderful years. There is still a lot more to come, so buckle up and get ready, Commanders. Hello, Commanders. Good to see you all. Hey everyone, I'm Lauren Chu, and I am from the Little Red Dot, Singapore. And I voice Grave. It's been an absolute thrill to lend my voice to such a mysterious and captivating character. I'm really excited to continue exploring all the layers and nuances that make Grave so intriguing. I think one of Grave's most impressive lines is, Humans are deceitful creatures who steal from the dead and besmirch their reputations. which really highlights the pain and mistrust she feels. She's been hurt by humans in the past, and this line perfectly captures that bitterness and guardedness. Voicing this moment was challenging because it carries so much emotion, but in a very restrained way. It's not just anger, it's a deep sense of betrayal, which adds layers to her character and shows how complex her relationship with humanity really is. So in Nikke, I also voiced Drilly, who is a really fun, really like your best friend, but also leader of the group kind of character. Although I also play her, my favorite character has to be Grave, because there's something about Grave that really resonates with me, whether it's her quiet strength or the complexity of her story. I feel a strong connection to her every time I step into the recording booth. It's been an amazing experience voicing both characters, but
Graves' depth and journey really makes her stand out as my personal favorite. To all the Nikke players, happy 2nd anniversary! It's been an incredible journey, and I'm so grateful to be part of this amazing community. Watching the game evolve and seeing how much passion you all have for it has been inspiring. I can't wait for what's in store as we continue to explore the world of Nikke together. Thank you for your support, and here's to many more years of excitement, growth, and new adventures. Hello, dear commanders. It is a blessing to be in your presence. I hope you are all well, and may you find strength and grace in all that you do. Remember, you are never alone. My heart is with each of you, always. Hey, I'm Tamara Fritz. I'm a voice actress, and I've had an absolute blast working on Nikke, Goddess of Victory. I love diving into characters and bringing them to life, and this one has been such a fun ride. Voicing Rapunzel in her pure grace form has been such a rewarding experience. This version of her shows a completely different side. She's saintly, nurturing, and filled with maternal love before Red Hood's influence alters her path. Bringing out that purity and benevolence in her voice was an exciting challenge because it adds a lot of depth to her character. I'm really excited for fans to discover this version of Rapunzel. They'll get to see how she starts as this warm, caring figure, which makes her journey and eventual transformation even more impactful. It was a joy to bring that contrast to life. The line that impressed me the most is, Red Hood keeps recommending forbidden books to me. It's rather troubling. It stands out because it captures Rapunzel's internal conflict. This isn't just a scene moment, but more of a story plot that hints at her gradual transformation. The line reveals how Red Hood's influence is pushing her beyond her comfort zone, challenging her proper and dutiful nature. It's a small but telling glimpse of her character development as she grapples with the tension between curiosity and discomfort. Oh, absolutely. One of my favorite characters has to be Lillywise. I might be a bit biased since I voice her too, but there's just something so captivating about her. Her accent, her charm, and her wit. She's sharp, determined, and always thinking on her feet. I love how she balances elegance with strength, and her playful yet confident attitude makes her so fun to voice. While Rapunzel has her grace and power, Lillywise brings a unique energy that's irresistible. As we celebrate the 2nd anniversary of Nikke, I just want to say thank you to all the players for your incredible support. It's been a joy to be a part of this world, and I can't wait for you all to experience even more stories, characters, and moments that we worked so hard to bring to life. May you continue to find grace and strength in all that you do. Here's to many more adventures together. Wow! These are the people who provided technical support for the Nikke's voice modules. We can't thank them enough. However, Tetra still has some more surprises in store for us. Mustang spent a small fortune to produce a theme song specifically for this 2nd anniversary. He doesn't sing in it, does he? I hope not. La 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 la. What an uplifting tune. Actually, something about it feels familiar. Wait a minute. That melody. That singer's voice. Could it be? 指揮官の皆さん、こんにちは、山です。
この度勝利の女神ニケの2周年記念で新曲オリジンを作らさせていただきました。本当に2周年というおめでたいこの節目に自分が楽曲を担当することができて嬉しいです。ありがとうございます。ニケ一人一人の物語、背中に託している人類の希望、そしてニケたちの勇敢さもあるんですけど、すごいけなげなその思いとか、その裏にある葛藤とかも垣間見えて、でそういう重厚でシリアスな世界観だからこそ、影だけではなく光も、光だけでなく影も楽曲で描きたいと思って制作に挑みました。こんなんまやかしいろいろあると思うんですけど、それに屈しないでほしいという思いを込めて歌っています。そして今回のテーマが星々に綴られた人類の物語ということで、宇宙に飛び立ち未来をこれから切り開いていく、ある意味では始まりでもあるなと思い、そこからインスピレーションを受けてオリジンというタイトルにしました。皆さんもこのオリジンを聴きながら引き続き勝利の女神ニケを楽しんでいただけたらなと思います。改めまして勝利の女神ニケ2周年おめでとうございます。これからもニケを楽しんでください。一緒にオリジンもぜひ楽しんで聴いていただきたいなと思います。コメントや感想お待ちしています。以上、ヨマでした。Mustang, you're the best! To honor this monumental artistic achievement, I'll work even harder to pilot the Pretender rocket as best I can. Currently, the third stage rocket is igniting and heading towards its final orbit. Let's go! As I mentioned before, this launch was intended as a test. No one expected it to go this far. I'm sure we have the enthusiastic support of Macilis' CEO, Sewin, to thank for that. Speak of the devil, we've just received word from Macilis. To celebrate the impressive performance of the Pretender rocket, Macilis has also prepared a surprise for all of you. First, here is a gift code that everyone can use. They've also invited a special guest. Given the circumstances, should we take a short break? Understood. Why don't we get ourselves a cup of tea? Ooh, sounds good. 지휘관 여러분, 안녕하세요. 승리의 여신 니케 디렉터 유영석입니다. 승리의 여신 니케가 2주년을 맞이했습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 저에게 소중한 가족이나 친구의 생일은 굉장히 특별한 것이죠. 승리의 여신 니케의 생일 또한 그런 의미입니다. 이 기분을 어떻게 표현해야 될지 모르겠지만 니케의 2주년은 여러분의 사랑이 있었기 때문에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다. 지휘관 여러분께 무한한 감사 인사를 다시 한번 드리고 싶습니다. 저희 2년이라는 서비스 기간 중에 지휘관 여러분께 공개할 만한 비하인드 스토리들도 여러 쌓였을 것 같아요. 저 같은 경우에는 제 캠 배지 굿즈가 출시됐었던 사건이 기억이 나는데요. 놀랍게도 동일 인물이 맞습니다. 이제 와서 말씀을 드리지만 사실 안 팔릴 것 같아서 저는 몇 번을 좀 거절했었어요. 담당자님의 열렬한 성원에 의해서 좀 출시를 하게 되었고, 감사드리게도 그리고 놀랍게도 필그림 캐릭터들보다 좀 잘 팔려서 지휘관분들의 취향이 내 생각이랑 좀 다른 걸까라는 생각을 잠깐 한 적이 있습니다. 당연히 우리 니케와 필그림들이 훨씬 더 매력적이고 가지고 싶은 굿즈이겠지만 아마도 니케 모집을 위한 좀 부적 용도로 이런 굿즈를 구매하시지 않았을까 생각을 해봐요. 그래서 어쨌든 구매해주신 분들 감사하게 생각하고 있고요. 저한테 좋은 에피소드가 된 것 같습니다. 부디 니케 모집 운이 따르시길 기원하겠습니다. 다른 분들은 좀 기억나시는 일화가 있을까요?
제가 좀 미니게임에 대해 정말 할 말이 많은데요. 저희 요즘 이제 처음에 킥오프를 해서 미니게임의 내용을 보면 정말 미니하지가 않거든요. 맞습니다. 거의 게임 하나를 만드는 느낌인데요. 언제부턴가 좀 괴리감이 느껴져서 저희 팀 내부에서도 이거 미니라고 부르지 말자라고 농담적으로 좀 나왔던 기억이 있습니다. 개발팀 분들께서 이제 미니게임이 아니지 않냐라고 저한테 많이 이렇게 항의를 하시거나 아니면은 좀 이름을 바꾸자라고 제안을 주시는데 제 생각에는 저희가 만드는 그 괴로움 그리고 그 고통보다는 유저분들이 즐기시는데 초점을 맞추고 이름을 가져가는 게 맞다라는 생각을 했어요. 그래서 니케 그 본편 슈팅과 시나리오에 비해서는 미니게임이라고 느끼실 거기 때문에 미니게임이라는 이름이 맞다라는 설명을 자주 드리는 것 같아요. 컨셉 변경은 그 랩처들도 꽤 있었던 걸로 기억을 하는데 상우님도 혹시 비슷한 일화가 있을까요? 개발 초기에 이제 사내 공개용으로 만든 보스가 스푸키였고 딱히 연출도 크지 않아서 마음 편히 가졌었는데 눈 뜨고 보니 이게 하베스터가 정식 보스라고 하더라고요. 그래서 하베스터가 공식적으로 만든 니케의 첫 보스였고 그래서 모든 파트에서 심혈을 기울였어요. 처음 만드는 거는 이제 모든 기능을 한 번씩 해봐야 돼서 지휘관 분들께서 이제 촉수는 뭘까라고 이제 생각하시는 분들이 간혹 계시더라고요. 이게 그래서 설명을 잠깐 드리면 그 촉수는 원래 니케를 잡아먹는 역할이었기 때문에 표현하기가 힘든 부분도 있었고 폐기된 게 좀 많이 아쉬웠어요. 그래서 원래 준비되어 있는 이미지가 있는데 이걸 보시면 이제 보스들의 모습도 사실은 많이 달라졌을 거라고 예상이 됩니다. 저희가 니케든 랩처든 되게 많은 변화를 거치면서 개발을 하게 되는데 사실 완성도, 최고의 완성도를 보여드리기 위해서 최선을 다해 노력을 하고 있고요. 진웅님도 이제 완성도를 갖추기 위해서 좀 재밌는 일화 같은 게 좀 있을까요? 저희 팀은 캐릭터 모션을 잡을 때 액팅룸이라는 곳에 가서 직접 연기를 해보면서 작업을 하거든요. 이 액팅룸은 방 전체가 거울로 되어 있어서 제가 팀원을 찍어주고 팀원은 연기를 하거나 아니면 반대로 제가 연기를 하고 팀원이 찍어주는 식으로 많이 작업을 합니다. 그런데 정말 곤란한 점은 이 액팅룸의 문이 유리문이어서 지나가시는 분들이 저의 모습을 그대로 본다는 점인데요. 총을 들고 반복적인 행동을 해본다던가 남성 팀원인데 여성스러운 포즈를 계속 하고 계신다던가 하는 경우가 종종 있는데요. 지나가시는 분들이 저게 뭐지? 하고 보실 때가 많고 저한테 따로 연락을 주셔서 무슨 기합을 주고 있는 거냐고 이렇게 농담을 던질 때도 있습니다. 네, 그런 거 절대 아니고요. 가장 열심히 일하고 있는 순간이니 예쁘게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 재성님은 어떤 일화가 있으신가요? 한국 성우 녹음은 이제 저희 시나리오 팀에서 직접 그쪽으로 가서 이제 디렉션을 하면서 녹음을 진행하고 있는데 그 녹음 중에 한국 성우분들이 눈물을 쏟은 적이 한두 번이 아니었다는 말을 전해 들을 때가 종종 있습니다. 이게 내가 이 사람을 울게 했다 라는 감정을 지배할 수 있다가 아니라 네, 우리의 이야기가 제대로 전달되고 있다는 확신 그리고 이런 감정을 전달하고 싶었다. 이게 제대로 전달되고 있구나 라는 확신이 들었습니다. 아마도 이쪽은 좀 평생 잊지 못할 기억이 되지 않을까 싶습니다. 저희 니케의 스토리를 준비하면서 많은 성우분들께서 한국 성우분들뿐만 아니라 이제 글로벌에 계시는 많은 성우분들께서 굉장히 여러모로 노력을 해주고 계신 걸로 알고 있어요. 이 자리를 빌려 그 성우분들께도 감사 인사 전해드리고 싶습니다. 너무나도 진심으로 감사드리고 앞으로도 니케 함께 열심히 잘 개발해 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 이제 본격적으로 승리여신 니케 2주년에 업데이트될 내용을 지휘관분들께 전달해드리는 시간을 가져볼까 합니다. 2주년을 맞이하여 저희 신규 메인 스토리 그리고 보스 베이모스 미니게임인 인더미러를 포함한 2주년 이벤트 올드 테일즈를 선보이게 되었습니다. 이 중 올드 테일즈에 대한 간략한 설명을 드리면 말 그대로 오래된 이야기라는 뜻인데요. 레드 애쉬와 그리고 오버존 이벤트 사이에 신데렐라 캐릭터 이야기를
다루고 있습니다. 먼저 많은 분들이 기다리셨던 신규 니케 신데렐라에 대한 이야기를 먼저 해볼 텐데요. 1주년 당시 레드우드가 모든 버스트 단계에서 각기 다른 스킬을 사용했던 새로운 기믹을 들고 등장한 것과 같이 이번 2주년에 나오는 신데렐라도 새로운 기믹을 가지고 등장하게 될 예정인데요. 이제 조금 설명을 드리자면 신데렐라가 사용하는 전용 무장인 유리구두 같은 경우에는 니케들이 사용하는 총기와는 아이의 구조 자체가 다른 무기이기 때문에 그러한 캐릭터성 혹은 이제 개연성을 살리기 위해서는 이 친구만을 위한 어떤 기본 공격 메커니즘이 조금 필요했기 때문에 그래서 프로그래밍 팀도 그렇고 기획팀도 그렇고 그러한 부분에 대해서 신데렐라만을 위한 기능 개발을 진행을 했고 그에 따른 이펙트 작업도 열심히 작업을 했습니다. 새로운 기믹을 보유한 이번 신규 니케 신데렐라 그만큼 특별한 개발 비하인드가 좀 있다고 하던데요. 진홍님께서 어떤 비하인드 스토리가 있을지 말씀해 주세요. 네, 신데렐라의 아트 소스 중에 굉장히 헷갈리지만 굉장히 중요한 부분이 있거든요. 근데 이 부분은 시나리오와 굉장히 밀접한 부분이라 정말 조심하면서 제작했던 기억이 납니다. 근데 이 부분이 정말 헷갈려서 모든 아트팀에서 틀리지 않으려고 굉장히 조심했던 기억이 있고요. 이게 궁금하시다면 스토리를 꼭 읽어봐 주시면 감사할 것 같습니다. 그리고 신데렐라의 표정이 너무나 많아서 기존 개발실에서 쓰고 있던 개발 툴로는 그 목록이 다 보이지가 않는 거예요. 그래서 개발실의 툴을 폴리싱하는 일도 있었습니다. 그만큼 열심히 신데렐라 제작했으니 많이 예뻐해 주시면 좋을 것 같습니다. 이제 얘기를 들으면 들을수록 신데렐라에 대한 기대감이 점점 커지는 것 같은데요. 신데렐라 못지않게 저희가 관심을 끌고 있는 게 있죠. 갓데스 스쿼드에 이어서 2주년 이벤트에 새로운 스쿼드가 등장하게 될 예정일까요? 네, 등장하게 됩니다. 이번 업데이트에서는 페어리테일 모델 2세대, 예전에 레드 애쉬 때 잠깐 언급이 됐던 걸로 기억하고 있어요. 잠깐 언급이 되었던 페어리테일 2세대 모델들이 등장을 하게 됩니다. 이 친구들도 마찬가지로 이제 갓데스 스쿼드처럼 굉장히 오래전에 만들어졌고 스펙상으로는 페어리테일 모델들을 압도하는 초하이 스펙으로 만들어진 니케들이에요. 이제 갓데스 스쿼드는 굉장히 이제 비극적이고 영웅적인 서사가 강조되었다고 하면 2세대 친구들은 좀 더 인간적인 면모가 강조될 예정입니다. 네, 뭐 여러 가지 의미로 개성적이고 강력한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아서 네, 여러 가지로 기대하고 있습니다. 이제 페어리테일 2세대 모델들과 대치되는 랩처 얘기도 안 들어볼 수 없겠죠. 보스 베이모스에 대한 설명을 상우님께서 해주시죠. 베이모스는 일단 랩처 최초로 풀 3D로 만든 보스이고 근데 이제 니케만의 특징으로 만들다 보니 시행착오가 조금 있는 친구라서 사랑으로 대해줬으면 좋겠고요. 그리고 인디빌리아는 오만하게 스킬 자랑만 하다가 사라진 느낌이라면 이 친구는 스킬 하나하나에 힘있게 만들어서 초심을 찾아보고자 했습니다. 그리고 힌트를 드리자면 제가 세키로의 불소를 참 좋아했는데 많이 참고했고 그리고 세키로의 고통을 같이 선사해 보려고 노력은 해봤는데 또 모르겠네요. 니케 최초로 풀 3D 리소스로 제작한 베이모스 많은 기대 부탁드리겠습니다. 마지막으로 코스모그래프님 이제 2주년을 맞이한 만큼 새로운 음원을 또 기대 안 해볼 수가 없거든요. 지휘관님들이 캐릭터 서사에 어떻게 하면 좀 몰입하실 수 있을지에 대해서 늘 중점을 두고 작업을 했는데요. 음악에 대해서 정말 많은 이야기를 드리고 싶은데 이번에는 특히 좀 원래 음악은 말로 설명해 드리는 것보다 직접 듣는 것이 역시 좀 천지 차이잖아요. 이 게임의 이야기와 장면 하나하나 보시면서 직접 느껴보시면 어떠실까 싶습니다. 앞서 2주년 업데이트에 대해 전해드렸지만 2주년 그리고 그 이후 앞으로의 니케에 대해서도 궁금한 점이 많으실 것 같아요. 우선 승려신 니케가 시도하고 있는 다양한 디자인 테마에 대한 이야기를 먼저 나눠볼까 해요. 그래서 진홍님 지금까지 저희가 궤도, 치어리더, 일렉트로닉 장르까지 정말 다양한 디자인 테마를 도전을 했었는데 향후 특별히
좀 작업해보고 싶은 니케의 컨셉이나 테마가 있다면 어떤 게 있을까요? 제 어릴 때 로망이었던 변신 소녀물이나 아니면 아예 무협지 쪽으로 니케를 만들어 보고 싶긴 한데요. 총을 쏴야 하니까 좀 어려울 것 같기도 하지만 저는 예쁜 것도 좋지만 좀 유쾌하고 재미있는 스킨을 만들어 보고 싶습니다. 변신 소녀, 그리고 무협지까지. 예, 무협지. 네, 과연 이 컨셉들이 좀 실현될 수 있을지 기대해 보도록 하겠습니다. 마찬가지로 재용님도 좀 꼭 한번 작업해보고 싶은 니케 컨셉이 있는 걸로 알고 있는데 진홍님이랑 좀 다른 컨셉인가요? 그렇죠. 기름 냄새 혹은 이제 쇠 냄새 같은 게 엄청 날 것 같은 하드보일드 스타일의 게임을 제가 최근에 굉장히 재밌게 즐겨가지고 니케에서도 그런 컨셉의 니케가 나오면은 이펙트 작업자로서 좀 굉장히 재밌게 작업할 수 있지 않을까 싶기는 해요. 저희가 새로운 니케에 대한 이야기를 한번 해봤다면 새로운 헬레틱에 대한 이야기도 좀 궁금하실 것 같아요. 그죠? 네. 그래서 베이모스나 레비아탄과 같은 신규 헬레틱의 향후 스토리에 대해서도 설명해 주실 수 있을까요? 베이모스랑 레비아탄, 그러니까 이제 포비스트라고 하는 새로운 헬레틱 세력이 등장을 했습니다. 어쨌든 헬레틱이다 보니까 인류의 적이라는 것에는 이제 변함이 없어요. 그런데 이제 포비스트가 이전의 헬레틱, 니힐리스타나 인디빌리아와 다른 점은 인간적인 면모가 굉장히 강조되어 있는 헬레틱이라고 봐주시면 될 것 같아요. 그래서 이제 자기들끼리 함께 지내는 이제 동료라는 개념이 박혀 있는 헬레틱입니다. 이 작은 요소가 어떻게 보면 이제 굉장히 결정적인 요소로 발전이 될 것 같고요. 이에 따라서 이야기가 완전히 다른 방향으로 흘러갈 수 있을 것 같습니다. 저희가 더 이상 얘기했다가 이제 스포일러가 될 수가 있기 때문에 잔인하지만 이 정도에서 좀 얘기를 끊고 신규 헬레틱뿐만 아니라 과거에 등장했던 보스들의 재등장 여부도 좀 궁금하실 것 같아요. 그래서 이 부분은 상우님께서 말씀해 주실까요? 어떻게 보면 지휘관분들의 첫사랑인 알차이젠이 다시 출연했으면 하는데 이게 처음 연출에 제가 기계세를 설정한 이유가 있었습니다. 그 이유가 제공권을 잃은 니케들의 절망감을 감정적으로 표현한 이유였고 이게 지상탈환이 어느 정도 된 시점에서는 그 기계세는 생명체로 바뀌고 알타이젠도 조금 더 세련되고 더 강한 친구로 나타났으면 해서 제 나름대로 이렇게 한번 스토리텔링을 한번 해본 연출이었습니다. 뭐 알타이젠 같은 이제 과거의 보스가 이제 새로운 모습으로 재출연한다면 익숙하면서도 한편으로는 굉장히 새로운 재미를 제공하는 보스가 되지 않을까 생각이 듭니다. 새로운 모습으로 좀 진화를 하고 저희가 또 다른 스토리들이 계속 나오면서 니케 음악 또한 새로운 컨셉과 새로운 시도들을 해나가고 있는데요. 코스모그래프님께서 향후 계획에 대해 말씀 주시면 좋을 것 같네요. 네, 우선 지속적으로 음악적인 영역을 확대해 나가기 위해서 정말 노력을 많이 하고 있습니다. 가장 최근이라고 한다면 징스 플레이어에서 이벤트에서 이제 악기별 재즈 연주자분들을 직접 섭외해서 음악을 제작을 했는데요. 1.5주년에서 말씀드렸듯 더 많은 아티스트분들하고 협업을 하고 있고요. 2주년에는 신규 스토리 음악을 대량으로 추가할 계획을 가지고 있습니다. 기억에 남을 수 있도록 니케의 오리지널리티를 좀 유지하면서도 다양한 스타일의 음악들을 니케만의 스타일로 또 녹여내고 싶은 게 저의 목표라고 할 수 있겠는데요. 앞으로도 많은 기대 부탁드리겠습니다. 네, 이렇게 니케의 향후 음악 계획까지 들어봤는데요. 제가 이어서 앞으로의 니케 컨텐츠와 개발에 대한 이야기를 조금 더 전해드릴까 합니다. 컨텐츠가 추가되면 일반적으로 새로운 재미를 제공을 하지만 과도하게 많은 콘텐츠는 오히려 그 플레이어분들의 지휘관 여러분의 피로도를 좀 증가시킬 수 있다는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이런 재미를 제공하면서 이 균형을 잘 유지하는 것이 중요하다고 생각을 하는데요. 이 때문에 많은 고민과 논의를 거쳤습니다. 결과적으로 지상 1.0 콘텐츠는 SD 캐릭터를 활용한 시뮬레이션형 콘텐츠로 구성하게 되었고요. 현재는 순조롭게 개발이 진행이 되고 있습니다. 다음은 미니게임의 개발 방향에 대해서 좀 말씀드리면 현재 미니게임은 좀 여러 가지 고민을 많이 하고 있어요. 미니게임은 아무래도 그 니케 본편인 슈팅과는 좀 다른 장르의 게임들을 선보이다 보니까
때에 따라서는 일부 지휘관분들에게 좀 이렇게 취향과 맞지 않는 경우들이 종종 있는 것 같아요. 그래서 저희가 앞으로는 이벤트 기간이 아니더라도 지금까지 진행했던 그리고 저희가 개발했었던 미니게임들을 언제든 즐기실 수 있도록 아케이드 컨텐츠를 계획하고 있습니다. 이 아케이드 컨텐츠에는 앞으로 새로운 장르의 미니게임들도 추가될 것이고요. 좀 더 다양한 재미와 서사가 부여된 미니게임들 개발을 시도해볼 예정입니다. 많은 기대 부탁드리겠습니다. 마지막으로 기존에 출시된 캐릭터들의 파워업에 대한 부분인데요. 캐릭터의 강화 혹은 파워업은 기본적으로 스토리를 통해서 전개가 될 예정이에요. 니케는 지금까지 이제 스토리와 서사를 중심으로 모든 콘텐츠를 풀어왔고요. 지금까지 유지해온 니케의 가치관과 같은 것이라고 저는 생각을 합니다. 파워업을 통해서 더 다양한 니케가 사랑받을 수 있도록 준비 중이니까 많은 기대 부탁드리겠습니다. 네, 이렇게 니케의 미래에 대해서 그리고 어떻게 앞으로 전개해 나갈지에 대해서 좀 설명을 드렸는데요. 비록 더 많은 부분을 지금 당장 공개하긴 어렵지만 스토리 그리고 플레이 컨텐츠 이 두 가지 측면을 중심에 두고 재미라는 원초적인 키워드를 달성하기 위해 저희는 콘텐츠를 만들어 나갈 예정입니다. 또한 지휘관 여러분이 불편한 사항이 없는지 지속적으로 그리고 부지런히 검토하며 운영해가는 것을 니케를 서비스하는 사람으로서 사명이라 생각하고 있습니다. 앞으로도 잘 부탁드리고요. 저희에게 부족함이 있다면 공식 커뮤니티와 고객센터를 통해 많은 제보 부탁드리겠고 지휘관 여러분께서 실망하지 않도록 저희는 최선을 다해 노력하도록 하겠습니다. 저희 이어서 준비한 코너는 이제 촬영팀에서 공식 커뮤니티를 보시면서 좀 지휘관 여러분들의 재밌는 또는 이제 감사한 질문들을 뽑아봤다고 해요. 그래서 어떤 질문인지 좀 확인하고 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 질문입니다. 그레이브의 복근이 왜 이렇게 발달해 있나요? 라는 첫 질문부터 굉장히 당황스러운 질문인데요. 재성님께서 답변 가능하실까요? 네. 그레이브의 복근은 뭐 따로 트레이닝을 했다거나 해서 생겨난 거는 아니고요. 그런데 이제 왜 저렇게 이제 근육이 탄탄하게 발달이 되어 있냐면은 이게 사실 캐릭터 고생을 너무 많이 해서 그런 거라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 소위 말하는 실전 압축 근육이라는 게 있습니다. 이게 이제 일상이나 하는 일에 힘을 많이 쓰는 것 때문에 자연스럽게 이제 근육이 생긴 것을 보고 이제 실전 압축 근육이라고 하는데요. 네, 그레이브가 어떤 일상을 보냈기에 저런 탄탄한 근육을 가지게 되었는가가 이제 2주년 이벤트 스토리에서 풀릴 예정이니까 그때 확인해 주시면 감사하겠습니다. 그레이브의 근육이 생기게 된 이유 많은 기대 부탁드리고요. 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 랩처의 고함 소리가 어떻게 만들어지는지 궁금합니다. 어디서 영감을 얻으시나요? 라고 질문을 주셨는데 랩처에 대한 관심이 실제로 있네요. 제가 개발 초기 때 어렸을 때부터 봤던 트랜스포머라든지 호라이즌 제로 던 시리즈를 포함해서 여러 매치와 게임들을 좀 오래간만에 다시 이렇게 돌아보는 기회가 있었는데요. 그럼과 동시에 고민도 많아졌어요. 어떻게 하면 니케만의 소리를 만들어낼 수 있을까라는 고민이 있었는데 예를 들면은 마테리얼 H는 이제 거대한 이제 어찌 보면 컴퓨터와도 같은 이제 모습의 랩처인데 입 같은 게 안 달려 있지만 뭔가 공격 패턴에서 뭔가 이제 대량의 랩처를 소환하는 이 장면이 니케 세계관에서 이제 콜링 시그널이라고 하는 그 요소로하고 느껴져서 제가 이제 인류나 니케가 이걸 맞닥뜨렸을 때 어떤 기분이 들어야 할까? 좀 기분이 나빠야 되지 않을까? 해서 이제 신디사이징을 통해서 이제 기계음을 내는 것으로 이제 좀 디자인을 했었던 기억이 있고요. 앞으로도 이렇게 좀 랩처의 뭔가를 좀 대변할 수 있는 유니크한 사운드를 앞으로도 만들어 나가고 싶습니다. 커뮤니티 상에 남겨주신 그 지휘관 여러분들의 유쾌하고 감사한 질문들에 좀 답변을 드리는 시간을 가져봤습니다. 응원해주시고 관심을 가져주시는 만큼 늘 진심으로 소통하고 개발에 임하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이제 2주년 특집 방송이 끝을 향해 가고 있는데요. 이번에 저희 개발팀이 지휘관 여러분들께 좀 작은 선물을 준비를 했습니다.
바로 이 자리에 함께하지 못한 저희 모든 개발팀 동료분들이 지휘관 여러분들께 감사를 표현하기 위해 롤링페이퍼를 좀 작성해 왔습니다. 저희를 포함해서 모든 개발 팀원분들이 진심으로 지휘관 여러분들께 감사를 느끼고 있고요. 좀 투박하지만 손글씨와 그림을 남기는 방식으로 그 마음을 표현해봤습니다. 개발팀 롤링페이퍼는 추후 공식 커뮤니티를 통해 공개할 예정이기 때문에 궁금하신 분들은 공식 커뮤니티를 방문해 주시면 감사드리겠습니다. 이제 정말 마지막으로 인사드릴 때가 됐네요. 저희가 길다면 길고 짧다면 짧은 서비스 2년이라는 시간인데요. 그동안 좀 많은 시행착오도 있었고 힘든 일들도 정말 많았어요. 그럴 때마다 지휘관 여러분들의 좀 따뜻한 응원과 감사 그리고 따끔한 질타까지 보내주신 덕분에 승리하신 니케의 2주년이 완성되었다고 생각을 합니다. 앞으로도 저희가 바쁘게 움직여 지휘관 여러분께서 만족하실 수 있는 게임으로 기억될 수 있도록 노력하겠습니다. 올드 테일즈 이벤트와 인더미러 미니게임 그리고 새로운 메인 스토리까지 2주년도 열심히 준비했으니까 재미있게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 니케의 2주년 축하해 주셔서 너무 감사드리고요. 저희 또한 축하드리면서 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 지휘관 여러분 감사합니다. 감사합니다. Something arrived while we were away. What's this? What a wonderful gift. Truly. And there's more. These are from popular creators.
Stage 3 rocket separation? In 3, 2, 1. Separation successful. All departments report the tracking data. No issues detected. Just one final step, and the counter satellite will enter its final orbit. Command room, are you listening? Can you hear me, Commander? Yes, we hear you loud and clear. Not just us, but everyone watching their screens and all of the citizens of the Ark have heard you. We've just received a congratulatory message from the central government. Because this launch has been such an unprecedented success, the central government has decided to hold a special in-person celebratory event. There are still some details to be ironed out, but let's reveal it anyway. Will you be attending as well, Commander? I get it now. There's a chance we might bump into the commander there, right? We must always be prepared for the unexpected. Oh, this might sound a bit random, but have you heard? Heard what? We've got figures of our own coming out. Why don't you focus on the controls instead of blurting out random announcements? My desire to buy those has soared into space, further than the Pretender rocket. I didn't know you were into that sort of stuff. Or are you just saying that for the show? It's not just for the show. Usually, I only see you guys through a screen. Having an opportunity to meet Nikkes up close, like today, is quite rare. I'd love to have a little mini Nikke beside me. That way, whenever I'm acting as an operator for you guys in the future, it'll feel like we're really together. Also, it's perfectly reasonable for me to feel this way. After all, Nikkes love having commander dolls. I'm sure everyone has a similar desire to be close to the commander, don't you think? What you're saying does make sense. You bet it does. It'd be great if we could get as many Nikkes as possible to get their own figurines. Now, on to the next surprise. We are finally holding a concert. Wow, they're really doing this? I can't believe it! This is like a dream come true. I'm really looking forward to it. As am I. I didn't expect this. I had no idea the central government would prepare such lavish gifts. It makes perfect sense to me. This launch has been a smashing success so far. In fact, we're at the last stage. The counter satellite should be able to enter its designated orbit soon. Right, Anise? That's right. Everyone, let's share this final thrilling moment together. Preparing to deploy solar panels in 3, 2, 1. Panel deployment successful. But hold your horses. We still have one more surprise for the commander. Huh? What's going on? Anise, is there a problem? The satellite successfully entered the designated orbit, but the detection camera and sensor system aren't responding. So the launch was successful, but the satellite won't function as intended? If that's true, the central government might cancel the offline event they just announced. Don't forget that this launch was meant to be a test. The fact that we got this far has exceeded everyone's expectations. If we can determine the cause of the issue, we'll be able to achieve near-perfect results next time. Darn! It's a bit disappointing. I feel like we could have done more. But still,
Everyone look! This is the camera installed on the satellite. Right now, all we can see is white noise. However, even if it's only static, it's static from space nonetheless. Therefore, I say we call it the White Noise Space Edition. That's right. If we analyze those patterns on the screen, we could potentially gather some useful information. Well, despite that minor hiccup at the end, overall, this launch mission was a resounding success. Wait a minute. Some information just came in. The broadcasting room just informed us that the number of views has hit an all-time high. Everyone is watching the counter satellite from their screens. Did you hear that, Anise? You bet I did. That means we can't give up now. Each department, inspect your systems from top to bottom for any issues. We have to do this. For the Ark. They have questions, and they deserve an answer from us. Is this what space looks like? Yes, that's right. Hello, Prince. Can you see my beautiful self? It may seem hard to believe, but I'm in outer space right now. There, amongst the stars, my greatest enemy awaits me. She is formidable beyond any conceivable measure, but I can defeat her. I will definitely emerge victorious, because I have the best supporter watching over me. I promise that I will bring you the most beautiful victory of all. From underground to the great beyond of space, we've come a long way. This is how the story should go. Although, it'd be a bit anticlimactic for it to end here, don't you think? Shouldn't we leave something up here as a memento? That's a good idea. I'll contact everyone. Okay, I'll print them out as they arrive. Nikkes, are you all watching? Send us your messages, and Anise will print them in space. Your words will reside in the vastness of space above us, acting as an enduring reminder, an undying motivator for us to continue forging a path ahead. Wow, we're getting quite a lot of messages. Printing them out now. Don't just write nonsense! That's you in the morning. I
another long night. Let's make this night the time of our lives. I'll be alright, let's see you in the morning. I'll be alright to feel more alive. I'll make this night another long night. Let's make this night the time of our lives. Bye bye. I love you over 9,000. Embrace peace, love, and tolerance. It's crucial to embrace positive vibes.